Suresh Kumar Singhal, President FTCCI. Today we have organized the press meet with the electronic and print media to showcase our expo to be held on 27, 28 and 29 June 2025. And this exhibition will have about 110 stalls. Already most of them are booked, and the government is also giving subsidy to MSME people, industries, for about 80% of the subsidy is given to them. They will reimburse the amount. Suppose there is a 80,000 rupees cost of the stall, the maximum they will get it. 65,000 they will get it. Only they have to bear only 15,000. For 3 days it is very, very meager amount. And all MSME sector will be benefited out of it because they will exhibit their products, they will enhance their sales, they will showcase that what they are manufacturing, because many people, they do not know who is manufacturing what. So when the footfall will be there, people will visit the expo, they will come to know, they will discuss with all the people, all the stall holders, and come to know that what product they are manufacturing, what quality they are manufacturing, and they can buy it and they can deal with them. They will have B2 meeting along with them. And you know, the government of India MSME department is helping, Telangana government is helping us, and you know, NASSCOM is helping us, and you know, Truzon is our partner. He is also helping. And there will be solar manufacturing exhibition. Many people are participants in that. And there are EV sectors also. There are many people who are exhibiting their products. And you know, after some time we have to be clean and green energy. We are focusing much. The solar people are there because this is the future of our country. So this is one, and our Sridhar Babu, IT Minister and Industry Minister, is going to inaugurate on 27th of June. Thank you. I am Vimlesh Gupta. I am Chairman of the IITEX, the Innovation and Industrial Expo, which is going to take place from 27th, 20th and 29th of June this month. It is organized by FTCCI, and this is the second edition of this expo. Earlier we had done in 2023. And that time also we had a good response from both exhibitors and visitors. This year also we are expecting a good turnout of around 15,000 people who will take advantage of this expo. Truzon Solar Energy are our title partner, Margadarshi is our platinum partner. And one good thing about FTCCI is that it is a very versatile organization. So a lot of various trade bodies, industrial bodies are also our members. And the stalls, the people who have put up stalls here, most of the stalls, their clientele is various sectors and not one sector specific. So that is one good thing about this expo, is that all industries and trades will be able to benefit at a single stage. So this is one good thing. So this will help the startups and small players also to come and showcase their technology and products there. Thank you so much. అందరికీ నమస్కారం అండి. FTCCI ఆర్గనైజ్ చేస్తున్న రెండవ ఇండస్ట్రియల్ ఎగ్జిబిషన్ ఇది. సో దగ్గర 3,500 మంది మెంబర్స్ ఇండస్ట్రియలిస్టులు ఉన్న FTCCI ఆర్గనైజ్ చేస్తున్న ఈవెంట్ కాబట్టి ఎంతో ప్రాచుర్యం ఉంది దీనికి. సో 3,500 members is a big number, and Suntech Energy Systems founder and managing director ni na peru Bhavani Suresh. Truzon Solar is our brand name andi. Idi second time memu ee exhibition lo participate chestunnamo. Last year memu stall తీసుకొని ఒక స్పాన్సర్షిప్ గా వచ్చాము. చాలా మంచి రిజల్ట్ వచ్చిందండి. ఎందుకంటే కావాల్సిన వాళ్ళు ఇండస్ట్రీస్కి సంబంధించిన ఎక్విప్మెంట్స్ కొనుక్కునే వాళ్ళు, మిషనరీ కొనుక్కునే వాళ్ళు, సోలార్ ప్లాంట్స్ పెట్టుకుందాం అనుకునే వాళ్ళు, ఎక్కడైతే టెక్నాలజీని అప్గ్రేడ్ చేసుకుందాం అనుకునే వాళ్ళు అందరూ కూడా, ఇండస్ట్రియలిస్టులు అందరూ కూడా ఈ ఎగ్జిబిషన్లో కంపల్సరీ పార్టిసిపేట్ చేస్తారు. చాలా ఉపయోగపడుతుంది ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా, ప్రతి ఇండస్ట్రియల్ సెగ్మెంట్కి కూడా ఈ ఎగ్జిబిషన్ చాలా ఉపయోగపడుతుంది. అలానే ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళు డెఫినెట్గా, అంటే లాస్ట్ ఇయర్ సార్ చెప్పినట్టుగా ఇందాక 6,000 విజిటర్స్ వచ్చారు. మా స్టాల్కి అయితే 2,000 నుంచి 2,500 మెంబర్స్ వచ్చారు. వీ హ్యావ్ డన్ ఏ గుడ్ బిజినెస్ ఆల్సో లాస్ట్ ఇయర్. సో అంది దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ తప్ప మేము టైటిల్ స్పాన్సర్గా మేము ఈ ఎగ్జిబిషన్లో వస్తున్నాము. ట్రూజాన్ సోలార్ ఈజ్ అఫీషియల్ టైటిల్ స్పాన్సర్స్ ఫర్ దిస్ ఈవెంట్. సో మీడియా సపోర్ట్ తోటి స్ప్రెడ్ చేస్తే కనుక ఈ ఈవెంట్ చాలా ఉపయోగపడుతుందండి. ప్రతి ఒక్క ఇండస్ట్రియలిస్ట్కి, ప్రతి ఒక్క మెంబర్కి కూడా ఇది ఉపయోగపడుతుంది.